Well, it's an absolute pleasure for me, Peter Churchill, to welcome you, as you can see, to the absolutely packed Palais Omnisport in Paris, Bercy. We're here for round 12 of this season's FEI World Cup Series on the Western European League for jumping riders. And this round 12 supported by Rolex as the Rolex Grand Prix. Big prize money, we'll talk about that later. But we're going to see the top 18 after the qualifier. And the qualifier now very much part of the format of the new World Cup. There's some scenes from out the back in the stables and the warm-up area. You can see the horses are very comfortable out there as well. Well, now, British-born Swiss international Leslie McNaught was going to try and join us this evening, but she's had to be called away for a meeting with her owners and her sponsors, something far more important, so wasn't able to be with us now. But as you've most probably seen with my German colleague Ben van Dam Kniesebeck, we have, of course, perhaps the top rider in the world, or certainly in the top three, Germany's Rutger Dörbaum, who was the winner of this World Cup round here in Paris-Bercy last season. Well, now, I say this, the 18, and they will go in order of merit. In other words, those on the best scores after the qualifier will be going last. And we have two British riders involved, John Whittaker, and he's riding this time Steps Helsinki, and then later we will see Jeff Billington with It's Otto. Prize money, well, this is worth about 9,000. There's a nice hello for you to our British Eurosport and Eurosport International viewers. And we caught a glimpse there, actually, of the Dutch international carry Hassenterveld horse. So anyway, let's have a look at this course. Designed by Sir Houtman, and he, in fact, has set them 13 fences this time, 16 jumping efforts, time allowed 83 seconds, going over that time allowed, and they're on a quarter of a time fault for every second commenced. Let's talk about the prize money, about 9,500 to the winner, 6,500 to the second, and about 5,000 to the third. So it's good money, but also points on the Western European League, more of that later. And I say about, by the way, because obviously converting from French francs. So to open it up for us, for Spain, 36-year-old Cayetano Martinez de Hierro, who comes from Madrid, and he's riding Showtime. It's a 14-year-old Anglo-Arab bred mare. Well, Cayetano, who's the president of the International Jumping Riders Club, does a tremendous amount of work now working with the federation and for the sport. He made it to one World Cup finals. At the moment, he's equal 31st on the Western European League with 17 points. And it's the top 18 of the Western European League after 15 qualifiers that will actually go to the Budweiser World Cup finals, which will be in Las Vegas in the USA. And of course, we'll be bringing you full coverage of that on British Eurosport and Eurosport International. Well, I said that Houtman set them 13 fences and those 16 efforts. It's a fairly technical course. By that the riders mean there's quite a few questions on distances. It's also a big course. He's got his verticals up to 1.55 m. That's just about the 5 foot mark. That's one of them. I'm sure you all know the scoring by now. It's very simple. If they lower the rail, then it's 4 faults. And his spreads then, he's got those out to just about 5'10", but it is more a question of where the course designer places his fences, where he puts the test. This is one round, and those on equal scores will go forward to the tiebreaker. That will be the jump off then against the clock. And Showtime there I was thinking of. Cayetano, who qualified with his Spanish-bred Da Vinci, told me this morning at breakfast that he was going to put Showtime in this time because he's really focusing more on, that's the treble combination of fence 11, focusing more, of course, on Sydney, which he's qualified for the Olympic Games. As he realizes his position on the Western European League, he will not make Las Vegas. And as we can see, Showtime just a little bit wing rusty as well. Now there you can see the time faults, 3/4, a quarter of a time fault for every second commenced over that time allowed of 83 seconds. It's the 22nd year of the World Cup Series, and it began here in Paris-Bercy in 91. Before that, it was 3 years at the Port of Versailles, which is not all that far from here. We're not very far, in fact, from the city centre. But as you can see, Showtime not really sort of sharp enough. Well, I'm sure you recognise the face.
One of the stars of our equestrian programs on Eurosport, John Whittaker, a 44-year-old Yorkshireman, and he's riding the 10-year-old Russian Trakehner-bred stallion, Steps Helsinki. And now John, who's ranked number 4 on the world rankings, and he won here in '97 on Keely Durham's Wellham, and he's had 3 straight wins. He won at Olympia London, and they're all with the fabulous 20-year-old Wellham. Won in London Olympia just before Christmas, then after the January break he came back to win in Bordeaux, and then won again in Bologna in Italy. He's the top of the Western European League on 60 points. John, the World Cup champion of 1991, he's a veteran of 19 World Cup finals, finished second 3 times and 10th last year. But this horse has only just come up to this level. Let's just follow John round. John playing with that distance, heading down to the double. That's at fence 6. Then there's this distance then coming up very quickly. Slight dogleg turn to it to fence 7. That is a box parallel there at 1.55 meters. That's just about the 5 foot, isn't it? And that vertical over the sort of dummy water tray there, or dummy ditch. Comes round now to the treble combination of fence 11. Vertical. That's a box parallel to a vertical. Spread on that, the 5'10". And there we go. Oh no, he's picked up a quarter of a time fault and got a fall there. We'll see that in replay. You must probably saw it. I can't say I spotted it. That was too much. Here we go. Yes, that was on the back rail. That was over on the other side there at fence 5. So just 4 1/4 then for John this time. Does not go through to our tiebreaker. Bercy Helsinki yet not all that experience at this level. And it was only last summer that John brought this Trakehner-bred stallion out to the Grand Prix level. Jos Nonsink now, third to go of our 18. Jos, 38 years old for the Netherlands. As the 13-year-old Holsteiner stallion, Nissan Carthago Z. And Jos, I'll say about the world rankings with John Whittaker. Jos is ranked number 8. It's not like seeding in tennis. It's based on their Grand Prix results. He won here back in, well, not so long ago actually, in '94. Same year that he won the World Cup title. Been to 8 finals at placings in Berlin, Amsterdam, London and Mechelen. Rides for the Zangerscheid stud, but he's 20th at the moment on the Western European League with 30 points. So Jos needs all the points he can get at the moment. The top 18, let's say, that will go forward to the finals in Las Vegas. The points running 20, 17, 15, 13, 12, and then down by 1 to 16th place. You can hear the horse's footfalls, can't you, very strongly, but it's not, the ground is not as firm as it sounds, the riders tell me. There's plenty of movement in it. Treble combination, vertical, 1 stride. Oxer with a big spread on it, and he's through. Now Jos Nonsink for the Netherlands, only our 3rd one to go, and this time it is as clean as the laundry, and it's inside, well inside that time allowed of 83 seconds. So we're off and in action, as it were, with the former World Cup champion Jos Nonsink. So Jos, who's been 8 times national champion of his country, that's quite something, isn't it? And they will go in this same order when they go forward to that jump off, go in the same draw order they're in now.
over 8,000 in this arena, absolutely packed. And Paddy Bercy presents show jumping so beautifully. It really is outstanding. You see the way the arena is decorated and dressed. Lars Nieberg, 36 years old, for Germany. Made a lot of piano, that's his sponsors. Albertino, this is a 12-year-old Hanoverian bred. Lars, who's been to 6 World Cup finals, finished second in 95 to Britain's Nick Skelton, second then in 98 to Rodrigo Pessoa, who we'll be seeing later. Rodrigo, the young Brazilian rider based in Belgium. Just see Lars playing with the distance down there. Rodrigo, the twice winner of the World Cup title. But Lars, another one that's well outside the top 18 on the Western European League. He's done equal 16th, equal 36 in actual fact, sorry. Won the Hanover Grand Prix only a few weeks ago. That's his top horse, Esprit. This again is a horse with not a lot of experience at indoor Grand Prix jumping. That is a wide fence in the centre there, that combination of fence 11, isn't it? And spread on it there, just about 2 meters. Well, there you are. You get one, and not like waiting for a bus, isn't it? Along comes half a dozen of them, just what we needed. So for Germany, Lars Nieberg with Albertino this time. Very quick time, 75.31. 200 fautes et nous allons accueillir le premier cavalier français. That's coming out of the treble combination. You see it's got that very sort of false ground line to it with that tiny little barrier there. So we now have a jump off. We've got 2 clears. Just on sync and Lars Nieberg as we go to one of the crowd's big favourites here, Eric Navet, 40 years old, from Normandy. There's Marcel Rosier, who's the French team manager and coach. And Eric, I say, from Normandy, that's the bluegrass country of France. His family run a breeding farm there. Only made it to 1 World Cup finals in 92 when he finished 9th, but Eric now the reigning French national champion. He's outside the top 18, but again Eric very much making his focus onto Sydney 2000. Won with this horse, a Tout de Signy, this 12-year-old French bred, won the Grand Prix at the Port de Versailles, which I say is not very far from here, and that was just before Christmas. French are well represented in this round 12 out of 15 of the FEI World Cup Series on the Western European League. That's triple rail, big spread on that one, well over 6 foot. At the European Champion of Show Jumping, Alexander Liedermann, who also comes from Norway. Normandy, want to at Norway. Too busy looking at Eric, aren't they? She did not get into the top 18, but at the moment her top horse, Rocher M, is out of action. To the treble combination at 11. A short to 1 stride then to that 3rd element. Now Eric, vas-y les bleus. He's got that full filter. Rosier looking quite philosophical about that. Just on sync for the Netherlands. Lars Nieberg for Germany. This early stages of this round 12 of the FEI World Cup Series. You can just see here they were just that far off, and that's going into the double, by the way, of Fed 6. I just came down a little bit too low on that back rail. You can get away with nothing in this sport, do you?
Pour la Belgique, Ludo Vlimas. So, our two clear rounds, Jos Lonsink for the Netherlands with Carthago Z, Lars Nieberg for Germany with Albertino. That's so far, and so we're in the early stages of this round 12 of the FEI World Cup Series. There's 36-year-old Ludo Vlimas now for Belgium at concorso with the 9-year-old Belgian-bred Patarongo. And this horse is by a horse called Darko, which was Ludo's great Grand Prix horse and World Cup horse, now stands at his breeding farm in Henk. Ludo, who made it to 4 World Cup finals in his career, finished 10th in 96, 13th in 89. He's equal 4th on the Western European League with 49 points, so he's got his place booked for that trip to Las Vegas in April. Finished 4th in London Olympia, 3rd in Bologna, Italy. Ooh, yes. Bounced down it, didn't they? Well, that was looking so good, wasn't it? At that second last fence. The Rolex fence, because this is also the Rolex Grand Prix. I say decent prize money going, some 9,500 going to the winner. That's in total, there's about £40,000 in prize money going for this one. Final time of 79.01 for Ludo Vlimas from Belgium. In fact, it was a bit slow going down, wasn't it? But there you are. That is the name of the game now. And that's through the treble combination that they made look so easy, didn't they? Marcus Eining now, 25 years old for Germany, with the 9-year-old Oldenburger mare Anchor. That's another one that's not all that experienced at this level. But Marcus with his top horse for pleasure. He won the Zurich Grand Prix and the Movenpick Classic in Zurich. He's well outside the top 18 at the moment. That's only his second season on the World Cup circuit, and won European Championship team gold medal in Hickstead in the south of England last summer. And Marcus in the new smart livery of the very new corporate show jumping team, launched here at Bercy, the Ericsson team. Up the et, that one. They got in just got in a bit too deep, but they just didn't get a kick off the ground for it, did they? No luck about it, but I say this is again not all that experienced Grand Prix horse. It takes them a while this season. They've got to get on that learning curve. And indoors, the fences come so fast. But it's one to put in our notebook, isn't it? It's a lovely big mare. Well, made the difficult look very easy. So again, just the one down, allowing for John Whittaker's quarter of a time fall. That's 4 we've had with just the one down. And I say we have those 2 clear rounds for our jump off against the clock. Lars Nieberg for Germany and Jos Lonsink for the Netherlands. We're going in order of merit from the qualifier to find the top 18.
qualifier being judged on faults and time. Yeah, they just didn't get enough push off the ground to it. Superbe saison. 24-year-old Thomas Verleen from Denmark, comes from Aarhus in Denmark, riding a 10-year-old French-bred stallion Equitazione. Well, now, Thomas has had the most fantastic season. He's in equal sixth place on the Western European League with 48 points. Finished fourth in Oslo, third in Geneva, Switzerland, behind Ludger Beerbaum. There's Father Fleming Verleen. And fifth in Bologna in Italy. So Thomas is going to make his first trip ever to the World Cup finals when he goes to Las Vegas in the USA in April. In fact, I'd make this one of the form book favourites for this one. It seems to be going better every time they go out in public. Thomas's sister Charlotte's also an international rider. Has fed sixth double. I see how Hoopman's got them turning, moving forward, and then he's putting them into open spaces. Give them an awkward run through to this treble combination. Not a lot of time to get out power. My goodness, didn't this French stallion handle that one? Canute. So this is an improving horse. A very talented young jockey. Last one to go. Thomas Verleen, the form book, as they say, never lies. Fantastic form, and that gives us our third one now to go forward to our tiebreaker. Now jump off against the clock. 24-year-old Thomas Verleen, and I think that picture says it all, doesn't it? But look at the way this horse call up power at the very last minute and get that terrific kick from behind and the tucking front there, those front legs. That's Father Fleming looking on. They know they've got it, they know they've gone through to our jump off for this round 12 of the FEI World Cup Series on the Palais Omnisport Paris Bercy, and this is also the Grand Prix Relics. Well, I think the crowd have told you where we are now. 39-year-old Jacques Bonnet for France. And there again, Marcel Razier, the French team manager and coach, and Jacques riding the 12-year-old French-bred stallion. It's a stallion that stands at the French national stud, Apache de Adrier. Jacques, who finished third in the national championships, to Eric Navi that we saw earlier on, fourth then last summer in the Pavarotti Grand Prix in Modena, Italy. No real serious outings this winter. Very much put his horses away. Under instructions, I would guess, from Monsieur Razier to get things ready for Sydney 2000. Oh, he lost a pedal there, but there you are. And quietly puts his toe back in again, no problem. We're now into the 11 clear rounds from the qualifier. Thomas Verleen was the first of them, but they all, as you can see, they all start on zero again for this one. See that shorter one to the third element. Now, Monsieur Bonnet, the Paris crowd will love you here. You've only got two more fences to go. And to the last. And he's inside the time allowed. Time allowed, 83. Well,
That's terrific. Now, fourth one. That Bonnie looking up at the clock just to check that. Jacques Bonnet for France and the home crowd makes it clear round number 4 to go forward to jump off against the clock. They were shodden course for this round 12 of the FEI World Cup Series on the Western European League. And there you can see the reaction of Rosier. So, Britain's second shot now. Jeff Billington, who celebrated his birthday, was 45 on Thursday here at Paris-Bercy. And Jeff, riding, sponsored by Virtual Village, riding It's Otto, this 14-year-old Dutch bred. Jeff, who's been to 3 World Cup finals, finished 6th in 95. His best result so far on the World Cup circuit has been 5th in London, 22nd on the Western European League, and 24 points. And back end of last year, 2nd with It's Otto in the rich Maastricht Audi Grand Prix. This horse really can sort of hangs up on skyhooks when he gets up there, doesn't it? Down to that fence 11 treble. They're in well. Ooh, powered, in fact, over that middle element. 2 more fences to go. Come on, Jeff. And he's left it standing for us. There we go, clear round number 5 now. Tiebreaker we're in for. And it's Britain's Jeff Billington, let's say our birthday boy. And that big jumping, generous and brave, It's Otto. Just look at that. Jumps big fences for fun, this horse. So we have the 5 clear rounds to go forward to jump off against the clock in this round 12 of the FEI World Cup Series on the Western European League for jumping riders here in the Palais Omnisport in Paris-Bercy. Jos Lansing for the Netherlands, Lars Nyberg for Germany, Thomas Verleen for Denmark, Jacques Bonnet for France, and Jeff Billington for Britain. And just coming on course now, Franke Southack, and Franke, who is now a senior rider to the new Ericsson corporate team, and Franke riding the 14-year-old Dutch bred Jolly Cœur. Franke, who's 5th on the world rankings, been to 13 World Cup finals, Franke. He's been 4 times in the top 5. Won the Frankfurt Grand Prix recently with Paramount. A 25th on the Western European League at the moment, so he needs those points. He's got 21 points. He's been a bit unlucky, Franke, just recently. He took a nasty fall in Bordeaux in the qualifier, then didn't make the top 18 in Bologna. And I was talking to him earlier down in the Jockey's Coffee Bar by the warm-up paddock, and he said, this time we are going for it. It's the horse that carried him to individual bronze medal and team gold medal in the World Championships of the World Equestrian Games in Rome in 98. Oh yes. Oh, we've got one for Germany already to go through to our tiebreaker, Lars Nyberg. Is Franke going to join him?
given us the answer to that, hasn't he? Remember, there's 20 points going to the winner, then it goes 17, 15, 13, 12, and down by 1 to 16th place. Every point now counts because this is round 12 out of 15. There's not long to go. As to find the top 18. There were join riders from around the world at the Budweiser World Cup Finals in Las Vegas in April. The present champion for the last 2 years, Rodrigo Pessoa, a young Brazilian based in Belgium that we'll be seeing later. He automatically qualifies for the finals. He doesn't have to worry about the points. But, well, we saw father, Marcel Rosier. Now it's his eldest son, Philippe Rosier, 37 years old. There's Papa. They run a very successful equestrian centre in Bois-le-Roi, which is not very far outside Paris. This is a 9-year-old French-bred mare, Diane du Londe. Well, this arena means something special to Philippe because when he was 24 years old in 1987, he finished second here in the World Cup Finals riding a super horse called Jiva. Second to the American rider Catherine Betzel that rode the Natural. But he's outside the top 18 on the Western European League, hasn't campaigned so much this winter. They're busy building a new team. Again, very much the focus is on Sydney 2000. We're in the top 7 now from the qualifier, but Diane du Londe, I say not all their experience, may just have taken the lost her edge a bit after the qualifier. But Jacques Bonnet is through for France of our 6. And Rosier coming back with the 3 fences down, the 12 fault up. So you've only got 6 more to go now. The last to go, excuse me, as it gets dusty up here. We're right high up in the arena and you get all the dust being kicked up from here. Last to go will be our double World Cup champion, Rodrigo Pessoa, having won the qualifier. Marcus Fuchs, who was second in that qualifier, Emil Hendricks, then Rolf Goran Bengtsson, Maria Gretzer. And coming into the arena now, I can see there he is, the big noble Galvaro, the 5th, 14-year-old Holsteiner bred. His usual pilot, Philippe Meleger, in the saddle. Willy won this World Cup round in 1982 when it was staged at the Port de Versailles. Recently won the Zurich Masters with Calvado. He's equal 34th on the Western European League though, with only 16 points, although he's had some placings in Berlin, Bordeaux and Bologna, Italy. And you'll notice the leather bib that Willy puts on Calvado. And you'll also see, as our cameras come through, you'll see those little straps going up to the reins, the martingale. And that's because Willy says when he's schooling him on the flat, I've always got a tendency to just tuck his chin in a bit close and a bit worried about him catching his jaw on that martingale. But look at the way he jumps. And he can be a very nervous horse inside, Willy tells me. He can just spook a bit. But run like it's Otto, he absolutely jumps for fun, doesn't he? Here comes that treble. Ooh, for a big horse. He was pretty athletic down that.
Last fence to go, Villimenega and Calvaro the fifth. There we go. That's clear round number 7. What a jump off we're in for. For Switzerland. Villimenega and Calvaro the fifth. Jos Lansing for the Netherlands, Lars Nyberg for Germany, Thomas Verleen for Denmark, Jacques Bonnet for France, Jeff Billington for Britain, Franka Slutak for Germany, and now Villimenega and the big grey fella, Calvaro the fifth. Maria Gretzer, the 14-year-old Swedish-bred stallion Feliciano. Maria won her first ever career World Cup in Aarhus in Denmark last year. Been to 3 World Cup finals, finished 15th in 98. Picked up placings in Oslo, Norway, Berlin, Germany, Geneva, and that was with her other Grand Prix horse, High Stepper, but equal 31st on the Western European League on 17 points. Oof, just had to ask for a little bit of extra there. Oh, nearly went the wrong way there. She just corrected it. She crossed her tracks, by the way, in doing that. She'd picked up 3 falls, just like a refusal, but there we are. Maria's too experienced for that. But she's going to have to watch it on time, though. We've now got, how many did I make it? I think we've got 5. 1, 2, 3. No, we've got, in fact, 3 on 4 faults. And that makes 4 now. I was thinking on that point system. And all right in the time, she was, 78 something against that time allowed of 83. So we're coming now into the tail enders and the business end of the qualifier. Yes, there you can see it. Nearly went off to the right. They're going to turn right back there on the left rein. Well, we stay with Sweden now. 36-year-old Rolf Goran Bengtsson, who's based in the Netherlands. He's riding the 11-year-old Belgian-bred mare, Opseland's Medline or Medline. Well, Rolf Goran Bengtsson set up the whole season back last October when winning round 1 on the Western European League in Oslo, Norway. It's a horse called Roofs, now being ridden by a Dutch international, Jan Tots. Picked up points in Mill Street in Ireland and in Mechelen in Belgium. Hadn't been to any World Cup finals yet. A 21st on the Western European League on 29 points. So Rolf Goran could get very close to that top 18 tonight. A little bit had really come on then to that fence 7. They were a little bit slow off the ground to the second part of that double, weren't they? And there, remember, that's where Maria Gretzer almost went the wrong way. Well, that one we didn't see it, but we heard it. And they did flatten a bit over that. So the 2 down then.
Goran Bengtsson. It's going to be tough for him now, so there's only 3 more qualifiers to go to get into that top 18 to go to Las Vegas. And we now only 3 more to go. 7 are qualified now to come forward to our tiebreaker against the clock. Just, in fact, all started to unfold a bit in front, didn't it? Let's see if we can see it from here. And that one, in fact, they touched from behind. Please welcome for the Netherlands on RBG Finesse in row. The last 3 now of the 18 qualified for this round 12 of the FEI World Cup Series on the Western European League. Round 12 of 15 to find the top 18 on the Western European League to go to the World Cup Finals in Las Vegas in the USA. And it's Emil Hendricks for the Netherlands. It's a 13-year-old Dutch-bred mare, RBG Finesse. And Emil, who's 23rd on the Western European League at the moment, so just needs those few more points on 23 points. Now, when we were covering the qualifier, I said that Finesse is super jumping there. He's owned by the father of Dutch international Carrie Halstenterveld, but oh dear, not happening tonight for them. But Mrs. Hendricks, bless her, got a message through to me to say, well, no, it's not. It is a Mr. Halstenterveld, but he's not related to Carrie's father. Haven't they got a super mare here? Emilio made it to his first World Cup finals last April, finishing 9th, and that was with Finesse. So only 2 more to go now, and we have 7 qualified for our tiebreaker. And Emil's such an experienced and professional horseman, no fuss at all. Okay, they've had a few fences down, no pushing and shoving, just quietly goes through it. So just the 2 down then for Emil Hendricks this time. And so he's got 23rd on that Western European League. He's going to have to go hunting the points if he wants to go to Las Vegas. 2 more to go now. And I say 7, if you've just joined us or just come in on British Eurosport or Eurosport International, let me give you a quick rundown. Jos Onsink for the Netherlands, Lars Nyberg for Germany, Thomas Verleen for Denmark, Jacques Bonnet for the home country France, Jeff Billington for Great Britain, Frank Stuthark for Germany, and Willy Melliger for Switzerland. Now the second last to go, and another Team Ericsson contract rider, Marcus Fuchs for Switzerland with the 11-year-old Dutch-bred stallion Tinker's Boy. Marcus, who's made it to 2 World Cup finals in his career, finished 3rd in '92 in Del Mar in California, won the Bordeaux Grand Prix a couple of weeks ago, and the Monterey Pulsar Grand Prix last October as part of the Pulsar Crown Series of 3. And the Pulsar Crown Series will open at Cannes in June this season. And if Marcus pulls off a second win there, he'll pick up a world record $700,000 bonus. He tended to focus more in getting ready for the outdoor Grand Prix season and Sydney this time. Marcus rested particularly Tinker's Boy off for most of the winter circuit. He's outside the top 18. Just remember the treble at 11. 2 more to go. Marcus Fuchs and Tinker's Boy for Switzerland. And they give us number 8 to go forward to our jump off. 2 now for Switzerland.
Marcus Fuchs and Willy Melliger, of course. And Marcus with this lovely chestnut stallion, Tinker's Boy, originally produced by Britain's Nick Skelton. Jos Lansing for the Netherlands, Lars Nyberg for Germany, Thomas Verleen for Denmark, Jacques Bonnet for France, Jeff Billington for Britain, Francis Luthark for Germany, Willy Melliger and Marcus Fuchs for Switzerland. But just listen to the crowd. You saw his fan club, and even Oberon's putting on a bit of show for him, this 9-year-old Belgian bred. It is, of course, the 26-year-old Rodrigo Pessoa, based in Brussels. He's legendary, well, his father, a legend in his own lifetime. He was such as a sportsman, not just as a jumping rider. His father's yard in Brussels, and Rodrigo, who won the World Cup title in 98-99, took the world title then in Rome in 98. Ranks number 1 in the world now, Rodrigo. Now, Rodrigo doesn't have to worry about points. He doesn't have to qualify for Las Vegas. He won the qualifier here at Paris-Bercy, riding his top horse, Balobé de Rouet, the French stallion, but decided to rest him off. Let's keep him ready for Las Vegas and bring this relatively young Oberon onto course. And it hasn't quite worked out. Oberon's getting a little bit... they get a 3-faulter for that. It was basically a run-out more than anything, but just seemed to lose their way there. So Rodrigo will not be coming through. And the game horse is moving, just running a bit green and jumping a bit green. And you never know whether they've seen something in the crowd or what. But we'll have a look at that afterwards. But Rodrigo not coming through to our jump-off. We now quite definitely have 8 to go against the clock. I say Rodrigo doesn't have to worry about qualifying for Las Vegas. The horse still a bit sticky, not really confident. And you see that time ticking away. They're going to be in time faults as well. Time allowed is 83 seconds. We're over it now. So Rodrigo and the slightly green Oberon coming back with 10 altogether, faults and time faults. The fan club looking a little bit long-faced about that. And it was coming round to the double, wasn't it? 6A and B. That's the fence before it, fence 5. And Rodrigo took a check here, and I think the horse thought he was running into that green vertical. And Rodrigo had to pull him away from that line, but there we go. So, through to our jump-off against the clock here at Paris-Bercy. Jos Lansing will be the first to go for the Netherlands. Lars Nyberg then for Germany. Lansing riding Carthago Z. Lars Nyberg then his confirmation of it with Albertino. Thomas Verleen for Denmark with Canute. Jacques Bonnet for France with Apache Adrière. Jeff Billington then for Great Britain with Etzotto. Francis Luthark for Germany with Scholik. Willy Melliger then for Switzerland with Carvalho the 5th, and the last to go for Switzerland will be Marcus Fuchs with Tinker's Boy. That's our 8 to go forward to our tiebreaker against the clock for this Rolex Grand Prix and round 12 of the Western European League. There we are, somebody's trying to tell us something. So we'll be back after the break with that jump off from Paris-Bercy in this World Cup, so do join us then. Welcome back to the Palais Omnisport, Paris-Bercy. As you can see, Sir Schutman, the course designer, and his team just getting the fences ready now for our jump-off. A shortened course, it'll be 7 fences, 8 jumping efforts, time allowed 43 seconds. If they go over the time allowed in a jump-off, then it's, I think again is Kerry Helsenterfeld's horse. I'm sure I recognise the colours. If they go over the time allowed in the jump-off, it's 1 time fault for every second commenced. And then we're looking out the back now
in the stabling. It's all part of this state-of-the-art building, this Palais Omnisport. It's quite outstanding. And a huge crowd here. Now say we've got 8 qualified to go through to our jump-off. In this round 12 of the FEI World Cup Series on the Western European League. Let me give you a rundown. Jos Lansink for the Netherlands will be the first to go with Nissan Carthago Z. Germany's Lars Nieberg then with Albertino. And that is Cayetano Martinez de Irajo, who was the first to go for Spain. Things didn't quite come together for them. John Whittaker with Steps Helsinki, not such an experienced horse at this level, and John came back with a 4 1/4, 1 fence down and a quarter a time fault. Carrying on with that list for you, Thomas Verleen will be the third to go for Denmark with Kes Canut. Jacques Bonny then for France with Apache Adrière. Jeff Bennington then 5th to go for Great Britain with Itzotto. Frank Kostuthak for Germany then with Jolly Cœur. 7th to go will be Willy Melliger for Switzerland with Calvaro the 5th. And the last to go for Switzerland will be Marcus Fuchs with Tinker's Boy. That's Eric Navi, the French national champion. And they just left themselves quite a bit to do, going off a little bit too early. Now you can see the course coming together. Prize money. It's about £9,500 to the winner, $6,500 to the runner-up, £5,000 then to the third place. And here we go, visiting the horses out the back again. And it's all very natural. They leave the doors open and they walk in and out, and there are a lot of their friends around with them as well. And then, of course, there's the points on the Western European League, because it's the top 18 on the Western European League that will go to the Budweiser World Cup Finals in Las Vegas in the USA in April. And the points running 20, 17, 15, 13, 12, 11, and down by 1 to 16th place. So we're getting now into that jump off here in Paris-Bercy, the Palais Omnisport. Now first to go, this is also the Grand Prix Rolex, as you can see. Jos Lansink for the Netherlands, the first of 8, riding Carthago Z. Serge Hoedman, our course designer, 7 fences, 8 jumping efforts, time and a half 43 seconds, and there's about £9,500 going to the winner. And Lansink's off from the bell. He's got to put the pressure on. He's got the best in Europe coming behind him. And Jos is very much hunting the points now to make the top 18, World Cup champion of 94. Those points, remember, 2017, 15, 13, 12, and then down by 1 to 16th place. That's what was the last 2 elements of the treble combination. And Lansink's playing this one fairly cautiously. It's no point in him now chasing that time. 42.12. Well, Jos now is going to be struggling a bit. I can't remember where he is. Yeah, he's 20th on the Western European League, but of course he'll pick up some points out of this with just 8 in the jump off. Avec l'Européen de Lars Nieberg. My goodness, when Carthago Z does get it right, he really does leave the ground, doesn't he? That's the back there of Lars Nieberg with L'Europeano Albertino. Lars twice runner-up in the World Cup finals, and that's the Olympic champion from Atlanta, Uli Kirchhoff, looking on and supporting him. Well, Lars is off from the bell, isn't he? And look at the turn back there from that first fence. There, Hoopman gave him a straight run off the boards and turn right back there on themselves. Cross now to what were, as I say, the second and third element of the treble combination, but there we go.
again, just the one down. 36.88. Now who's going to set that clear round in the quick time for us and make them all chase it? Nieberg, you can see a bit of a job coming around that corner there, and they just drag that. Oh, it's a wicked sport, isn't it? Forgives nothing. But Nieberg, yes, Nieberg, he's down the league as well, outside that top 18, but this young man isn't. 24-year-old Thomas Verleen, he's in fact already got his place at equal 6 on the Western European League. So it's riders from 14 leagues around the world that will go to Las Vegas. Thomas riding a Canut, this French-bred stallion. Had a tremendous winter season, so consistent, and he's sharp away from there. But it's these long runs where they're tending to just flatten over the top of the fence. Coming short. But playing this one carefully. They've left it. Thomas Verleen for Denmark and Canut. Is this going to set the pace? It has. 37.19. That's a cracking time. Thomas Verleen for Denmark. I say, what an indoor season young Thomas has had. A wonderful family, specializing in the breeding of sports horses, and coming from wonderful little fishing town, Aarhus in Denmark. But this French stallion is so powerful and so clever. The tuck in front there, the throw at the back end, that set our pace. For Denmark, that clear in 37.19. Jacques Bonnet now for the home crowd. Jacques with Pachte Adrier, 39 years old. The crowd already riding this one with him. Fourth to go of our 8-horse jump off. Not so quick away from that first as we saw Verleen. In actual fact, we heard it but didn't see it, and it was a front rail. Front rail off that third fence in the far corner. .40.06 and the 4 on their scorecard. There's Thomas Verleen then from the third draw for Denmark with Canut, 37.19. Lars Nieberg then for Germany from the second draw with that 4-footer in 36.88. That's the last fence. And that one standing at spot on the 5 foot. Well, our birthday boy, Jeff Billington, 45 years old, last Thursday. And Jeff riding first choice stallions who have shares in this horse. It's Otto. It's been top prize money winner in Britain for the last 2 seasons, I think. And the pressure very much on Jeff because a big, long-striding, extravagant sort of horse. He's going to have to try some very short turn-ups and turn-backs to take on Verleen's time, which was 37.19. Oof. Well, it all went wrong there. Lost the stride, lost the balance. But this is... It's, you know, he who dares doesn't always win in this game. When it comes to a jump off, you have got to take the chances.
There's just no chance for a replay or a rematch. You get the one shot and that's it. So Jeff then just at third fence there, 42.90, which puts them into fifth place at the moment. See if we can see it again. Our leader, Thomas Verleen for Denmark. Here we go. That's a plank at about 4'11". And you see Jeff decided to go for the long strides. See if we can cut out just that fraction of a second. And you will also see proof there of how marvellous these light rails are now in flat cuts. There's no way was Itzotto in danger. Jeff had to take that chance and go for the longer strides to it. Now what sort of chances will Francis Luthak take? Now 6 to go of our 8-horse final in this round 12 of the FEI World Cup Series on the Western European League for jumping riders. Also the Grand Prix Rolex. So we've got just about £10,000 on the table to the winner, plus those valuable 20 points. And Frank has cut up short. I told you, talking to Frank earlier, and he said this Jolicoeur has come right back off to form. He's been off the track for a while when he came in very short on that. Took a chance, 37.19. Thomas Wielands, he's up on the split time. The crowd are with them. Frank Suthak for Germany as Jolicoeur flies that one. 37.19. He's surely going to annihilate it. 36.50. And of course clear. Just look at the reaction of the crowd. It's over 8,000. There's Franca. I say he's had a bit of an unlucky spell. Been off form. Few nasty accidents last season, but here he is back where he belongs, the top of his game, and for the first time he must be very proud of it in his new colours of the Team Ericsson. Frank Suthak and Jolicoeur, 36.50, so it's good, healthy second up, isn't it, on Thomas Verleen for Denmark, with Canute coming from that third draw. Well, now there's 2 more to go. Now Franco will get, let's say he gets the 20 points. He's down in 25th place on the Western European League. Well, if Willy or Marcus Fuchs blow it, Franco's going to get somewhere near that top 18. Willy Melaga more or less in the same position as Jeff Billington. He's got a big, powerful, long striding horse, so he has to try and make the cheeky cut-ins rather than the gallop between fences. Frank Suthak now 36.50. Thomas Verleen for Denmark 37.19. And Willy, you can see there, went for the long strides as well. The fence 3 hasn't come in anywhere near as short there as Suthak and Verleen. .50 is what we're looking for. Set up by Frank Suthak. 1 more fence to go now. He's going to be outsided, but this is going to be clear. 40.84. A shrewd round there from Willy Melaga. Puts them into third place with only Marcus Fuchs to go now. Frank Suthak for Germany with Jolicoeur 36.50. Thomas Verleen then, 24-year-old Thomas. Isn't this horse super to watch? Look at that. Talk about a picture of power, isn't it? Thomas Verleen then, so only 24 for Denmark with Canute. On 37.19, our third place. And then our only other clear round, Willy Melaga, we've just seen with Calvado, the fifth, clear in 40.84. Now, if anybody can upset that leaderboard, it's Marcus Fuchs, plus his partner, Tinker's Boy. They pulled out in Bordeaux, did it, and then of course last October, I say that big win, over 125,000 US dollars, that big win in Monterrey in Mexico.
Now looking forward to that bonus, I should think, in Cannes in the south of France in June. Pull off a win there in the Pulsar Crown Series. He's on that $700,000 and Marcus Fuchs is away. 36.50. Well, there we go. He had to take the chance. That's what it's all about, particularly when you're coming from the last draw. It's of course Frank Suthak that's won it. Coming right back to the top end of his game, Franka, with Jolly Kerr. Let's just see Marcus finish. We'll go through the full details. It comes back with a 35.35, so it's the quickest, in fact, of our fourth vaulters. Put Marcus into fourth place, but we know our winner now. It's Frank Suthak, Dutch-born Franka, that's been riding for Germany now for so many years and so successfully. Olympic gold medals, team gold medals, both Olympic and in World Championships and in European Championships, and he's a former world champion and individual bronze medalist at the last World Championships. Frank Suthak and Jolly Kerr picking up that prize purse, so about £10,000 and the 20 points. Second place then going to Thomas Verleen of Denmark at 37.14. Willy Melager then taking third place for Switzerland with the other clear. Here we see the head-to-head, and Franka, you can see much shorter on that first turn back. Marcus Fuchs picking up the fourth place for Switzerland, and Jeff Billington picking up, just looking down my times as we watch this head-to-head. Jeff Billington for Britain then making the eighth place of that fourth vaulter in 42.90. Well, we're back, and there you can see how Franka was that bit shorter too, coming around here. And we're back with you tomorrow, Sunday, when we'll have the Grand Prix Jump CCF on the Palais Omnisport here at Paris Bercy in the wonderful city of Paris. There's confirmation of our result. And that will be at 1500 hours CET. That will be 1400 hours at British Eurosport time, Irish time and Portuguese time. So try and join us tomorrow with 3 days of wonderful jumping here at Paris Bercy. And now round 12, there's only 3 more to go now, round 15 on the FEI World Cup Series on the Western European League. And it's Frank Suthak who's our hero for Germany here in Paris Bercy. Jolly Kerr. We're back tomorrow at 1400 hours from me, Peter Churchill. Bless you for your company. Do join us tomorrow. Ich glaube, das wird Jeff Bezahlen jetzt nicht so leicht passieren. Er hatte doch viel mehr Erfahrung als das Pferd hier von Uli. Hier sehen wir es nochmal. Hat da vielleicht für die Höhe, die Breite noch nicht so das richtige Vertrauen. Ja. Und dann ist dann so eine Angsterscheinung, nicht Angst, aber einfach, da fehlt noch der richtige Mut, der letzte Ehrgeiz, dann doch die Erscheinung, dann zieht das Pferd die Pferde, die Hinterbeine eben so ganz klein unter den Bauch. Er war die Sensation gestern, muss ich wirklich sagen. Der Vater, Flemming Verleen, hat sich hier im positiven Sinn fast umgebracht. Er hat Turnübungen gemacht, denn sein Sohn, der Thomas Verleen, der jetzt die Westeuropa-Liga anführt mit 65 Punkten, hat gestern mit Carnut einen Parcours hingelegt. Das war wirklich ganz große Klasse. Und er führt in der Westeuropa-Liga. Und es gibt ja für den Sieger in der Westeuropa-Liga von Eurosport eine La Ligue Trophy und einen extra Geldpreis. Das werden wir noch sehen, wer ihn bekommt und ob vielleicht er aufgeteilt wird. Das wird auch der internationale Springreiterclub mit entscheiden, von immerhin 30.000 Mark. Der Thomas Verleen, dieser junge Däne,
der gestern Abend Zweiter war im Weltcup, geht jetzt mit dem Hannoveraner Ramiro Z. Sohn Robin 2Z an den Start. Toller junger Mann, ne? Ihn habe ich heute Morgen als Ersten hier getroffen, also er hat sich nicht lange auf seinen Lorbeeren ausgeruht. Und das war so ganz nett, ich gratulierte ihm und er sagte dann sofort, it's a great horse, huh? Und das ist so auch typisch für die Familie. Das ist Understatement und Höflichkeit und Horsemanship, das sind so viele Begriffe, die da zählen. Es hat mich unheimlich gefreut, wie viele andere sicherlich auch, dass er gestern wieder solch einen Erfolg hatte und jetzt ja eben sogar vorne liegt. Ja, Ludger war gestern Abend auch, also muss ich wirklich sagen, ich habe ihn dir so ein bisschen noch gefragt, hast du mitbekommen im Fernsehen, so nicht nach Psychogramm, aber so ein bisschen Charakteristika der einzelnen Reiter. Und ich muss sagen, das hat mir riesen Spaß gemacht, wie er ohne Ressentiments das eine oder andere gesagt hat, was er gesagt hat zu John Whittaker, das wiederholen wir nachher nochmal. Aber auch hier zu Thomas Felin, also die Mutter von dem Robin Z2 hat auch den Robin Z1 zum Sohn, wenn ich mich recht erinnere, und Peter Eriksson. Ein Sprung noch. Ja. Also da muss ich sagen, Jörg, schade, ich glaube, da einen Viertelpunkt. Ein Jammer, aber trotzdem eine fantastische Leistung. Manch einer mag vielleicht meinen, Jörg, der junge Mann hat einen Vater, der vielleicht gute Pferde kaufen kann. Aber gute Pferde müssen noch gut geritten werden können. Und ich glaube, das hat er heute zum zweiten Mal perfekt bewiesen. Das war meine Antwort heute Morgen, als er mir das sagte, ja. Was für ein gutes Pferd er hat. Und ich finde es ganz fantastisch, was er jetzt gezeigt hat mit einem zweiten Pferd. Das ist ja nicht so selbstverständlich. Meistens hat man ein Top-Grand-Prix-Pferd und er gerade zum einen Weltcup hoch erfolgreich und jetzt leider mit etwas Pech behaftet, dieser Viertelzeitfehler, aber auch eine hervorragende Runde. Also auch reiterlich ganz, ganz stark. Da, schau ihn an hier. Ja. Vater Felin. Gestern, also es waren wie Leichtathletik-Weltmeisterschaften, haben wir da reingeguckt. Eigentlich hatte ich Jeff Billington erwartet, aber das ist nicht Jeff Billington. Das ist Leslie McNaught. Deswegen saß er eben gerade noch so ruhig auf der Tribüne. Das ist ja... Wer Jeff, ja, da kann wohl hoffentlich nichts passiert mit dem Pferd. Also das ist Leslie McNaught in der Avanche in Frankreich zu Hause, Bronzemedaille gewonnen in Hickstead. Und jetzt erzähle ich dir etwas, was du bestimmt noch nicht gewusst hast. Wusstest du, dass die Amateur-Trabrennfahrerin ist? Das wusste ich nicht. Ja, die will Profi werden, hat auch eine eigene Stute, und hat ganz, ganz viel Spaß dran. Ich habe vorher noch mit ihr gesprochen. Schauen wir zu, Dulf Don Juan Sohn, super Pferd. Wie gesagt, Bronzemedaille in Hickstead gewonnen. Die Damen haben da ja in den Einzelmedaillen fast alles abgesahnt. Einer nur, der Markus Fuchs, hat die silberne abbekommen. Gold für Alexander Ledermann, Bronze für Leslie McNaught, die ja seit vielen, vielen Jahren in der Schweiz lebt, gebürtige Britin ist. Gewaltig galoppierendes Pferd, Jörg. Ja, und mit einem gewaltigen Sprungvermögen ausgestattet. Ist natürlich auch nicht so ganz einfach für sie in der Halle. Draußen tut sich etwas leichter, aber macht das jetzt enorm gut. Ganz kontrolliert, ganz sicher. Ja. Nur fliegen kann es schöner sein, würde ich nicht sagen. Schauen wir auf die Uhr. Ja, Zeit stimmt gut, wenn sie jetzt 0 bleibt. Jawohl. Fast 56 Hundertstel drunter. Fantastisch. Leslie McNaught mit Dolph im Stechen. Aber man sieht auch, man darf nicht zu sehr trödeln in dem Parcours. 74 Sekunden. Thomas war gerade ein paar Zehntel drüber. Es geht also sehr, sehr schnell. Einmal mehr gezogen in der letzten Distanz, vielleicht ein Galoppsprung mehr und schon hat sie auch ein Viertel. Man muss da schon etwas drauf achten, dass man eben auch in einem gewissen Rhythmus im Parcours bleibt.
Da haben wir noch einmal die Stecher bisher. Alexander Ledermann, Rodrigo Pessoa, Frankus Lothak, schön. Ludo Philipp Pachts. Dulf kommt noch dazu mit Leslie McNaught. Und hier ist Willi Melliger. Gestern Dritter im Weltcup springen mit Calvaro. Oh, das war etwas glücklich. Ja. Der Willi ist ja immer köstlich, wenn er den Parcours besichtigt. Schöne Davidoff Zigarre im Mund. Schaut er sich das alles an, sagt, das ist schwierig. Aber kommen wir drüber. Es sind 9 Dorf zu Hause. Weißt du eigentlich, in welchem Kanton das liegt? Aber ich vergesse ihn vorher zu fragen. Ich wollte es Nicht tun. so ganz bewandert, was die Schweiz betrifft. Da müssen wir uns mal klug fragen. Aber ich liebe dieses Pferd. Er spielt damit, nicht? In einer tollen Form jetzt schon. Willi ist sicherlich ein ganz heißer Favorit auch für Las Vegas. Hi. Und er sah so gelassen aus. Und von der Schnellzeit her war er der schnellste. Rodrigo Pessoa scheint das gerade eben auch sich zu notieren. Braucht er nicht, hat er im Kopf. Jedenfalls den Willi Melliger und Calvaro werden wir im Stechen um den großen Preis hier in Paris-Bercy, um den großen Preis der Gruppe CCF, den im vergangenen Jahr im Übrigen Rodrigo gewonnen hat. Davor war es Patrice de Lavaux aus Frankreich, Thierry Pommel, der Vize-Weltmeister, Carsten Otto Nagel ganz vorne in der Weltcup-Liste, Alexandra Ledermann, die Europameisterin, Hugo Siemann hat 1994 hier gewonnen, Jörg Rodrigo Pessoa noch einmal, Nick Skelton, von dem mir mein Kollege Peter Churchill sagte, es geht ihm wieder gut. Nick Skelton hatte sich ja das Schlüsselbein gebrochen, strebt wohl eine Karriere an als Vollbluttrainer, als Renntrainer. Und Evelyn Blateau hat hier auch einmal gewonnen, das ist zwar schon ein paar Jahre her, 9 Jahre. Schauen wir jetzt auf einen Mann, der in Zürich die Mövenpick Classics, den großen Preis gewonnen hat, der Mannschaftseuropameister Markus Ening mit seines Vaters Anka, eine Oldenburger Stute von Argentinos Weidmann. Es war ganz herrlich, wir saßen heute noch beim Frühstück zusammen. Ich darf das nochmal so erzählen. Da gab es natürlich die Frage von mir auch, wer ist denn heute dran, wer steht heute vorne? Das wäre schön, wenn es wieder einer mit dem grünen Jackett wäre. Dann sagte Markus, ist in Ordnung. Ist in Ordnung, ja. Cool ist er, der Rothaarige. Er war vielleicht ein bisschen doll drauf zugeritten, oder? Ja, es ist nochmal das Problem, es gab ja schon einige Fehler dort. Ja. Sind sicherlich diese 4 Galoppsprünge nach vorne doch recht riskant. Da gibt es dann leicht an dem Ochser am Einsprung schon mal einen Fehler. Man muss die Pferde fast so ein ganz klein wenig auseinanderreiten, um dort auf 4 Galoppsprünge leicht anzukommen. Man hat es vorher bei Willi Melliger gesehen, mit der großen Galoppade gar kein Problem, der kommt da ganz leicht an, genau wie vorhin auch Rodrigo Pessoa mit dem Fuchs. Die tun sich in diesen Distanzen natürlich deutlich leichter als die anderen mit der normalen Galoppade. Ja, am Stechen werden wir ihn nicht wiedersehen, aber er war schnell genug. 4 Punkte, Markus Ening, ein toller Einstand. Er wollte ja ursprünglich gar nicht so unbedingt nach Paris. Er hat auch gar nicht die ganz großen Ambitionen für das Weltcup-Finale beim Budweiser Weltcup-Finale in Las Vegas. Sein Ziel, sein Weg geht ganz gerade mit For Pleasure nach Sydney, meine Damen und Herren. Wir haben gesprochen auch über die erstklassige Atmosphäre hier, fantastische Regie. Und wenn ich mich hier so von meinen Kollegen umschaue, dann muss ich sagen, zu meiner Linken bei Peter Churchill, meinem britischen Kollegen, sitzt die Chefin des ganzen Unternehmens, Jacinthe Giscard d'Estaing. Hier kann man eigentlich wirklich nur ein großes Kompliment machen für ein fantastisches Turnier. Den Bundestrainer der Franzosen, Marcel Rosier, sehe ich
bei unserem französischen Kollegen. Und wir schauen uns einmal an, was Edouard Coupery, französischer Meister vor 10 Jahren, hat auch schon ein Weltcup-Springen mal gewonnen, 1993 in Mechelin, hier tut, bevor wir dann einen ganz kleinen Commercial Break, eine Pause machen, um auch unseren Förderern, unseren Sponsoren bei Eurosport gerecht zu werden. Jörg, sagt vielleicht ein wenig dazu. Wir brauchen nicht so viel zu reden. Sagt mir noch eben etwas, ganz im Vertrauen. Gestern Abend, Ludger Beerbaum, habe ich ihn vorher gefragt, ob ich mich bedankt bei ihm. Da sagt er zu mir, meine Frau Barbara hat zugehört, sagt, das ist gut Geld, aber vielleicht ein bisschen viel. Aber war super gestern Abend mit Ludger, hat richtig Freude gemacht. Ja, und Ludger ist natürlich ein Fachmann. Ich habe das ja nun auch gehört und er bringt ihm enorm viel Informationen ja auch, die sicherlich hochinteressant sind. Er weiß bestens alles zu beurteilen und ups. Hoppala, bleib auf dem Pferd, Eduard. Alles wieder einsammeln. Ja, nicht so ganz gelungen. Vor der 10, Edouard Coupery. Und wir, meine Damen und Herren, machen eine ganz kleine Pause. Kommen gleich wieder und berichten Ihnen vom großen Preis Paris-Bercy der CCF-Gruppe. Und hier sind wir schon wieder, meine Damen und Herren, aus Paris-Bercy, aus dem Palais Omnisport mit Geir Gulliksen, einem Norweger. Zweimal Teilnehmer Europameisterschaften, eine Weltmeisterschaft bestritten, der Geir Gulliksen, mit einem Holsteiner, Vater dieses Pferdes Calido, ist der Cantus wie bei Calvaro von Willy Melliger. 13-jährig ist der Calido. Flott über den Sprung CCF, das ist die Gruppe, die auch eine Serie hier in Frankreich sponsert für die Springreiterinnen und Springreiter. Schade, ja, da hat er jetzt natürlich Riesenlast, Jörg. Ja, man sah es, er kam vorne zu doll rein, also beziehungsweise zu dicht an den Steil und mit etwas zu viel Tempo. Das Pferd wollte eigentlich den Steil noch irgendwo überwinden, konnte es gar nicht mehr schaffen. Dann wird es natürlich weit auf den ersten Ochser und noch ein Stück weiter hinten auf den zweiten Ochser. Das ist dann ganz, ganz schwierig, da überhaupt noch wieder gut rauszukommen. Gerade bei den Kombinationen ist es enorm wichtig, erstmal vorne den ersten auch wirklich gut zu erwischen, einen guten Rhythmus zu erwischen, in einer guten Distanz. Dann ist es oft so, dass das andere, wie wir es auch am Freitagabend in der Dreifachen gesehen haben, fast selbstverständlich abläuft. Da hatte das Pferd eben keine Chance mehr. Ja, aber wie wir sehen, beide gehen unbeschadet hier aus diesem Rund heraus. Palais Omnisport, 1987 war diese Arena ganz frisch fertig. Dann hat das erste Weltcup-Finale in Frankreich stattgefunden. Seinerzeit war bester Deutscher Paul Schockemöhle mit dem legendären Deister, mit dem er ja 3-mal Europameister geworden ist. Eine tolle Truppe, die hier alles vorbereitet, und wenn man das von außen sieht im Palais Omnisport, das ist Marcel Rosier, meine Damen und Herren, den Sie gerade auf dem Bildschirm gesehen haben. Marcel Rosier, Bundestrainer der französischen Springreiter, selbst Mannschafts-Olympiasieger des Jahres 76 in Kanada. Und hier haben wir einen Reiter, der sicherlich, Jörg, auch auf der Liste steht von Marcel Rosier möglicherweise für die Olympischen Spiele in Sydney, Olivier Guillon, mit einem französisch gezogenen Pferd von Zeus Epi, Olivier Guillon. Ganz kurz nochmal zu Geir Gulliksen vorher, ich muss mich da korrigieren, ich habe das in der Zeitlupe nochmal gesehen. Er kam vorne zu schnell rein und war dann zu dicht unter dem Ochser stehend, und das Pferd sprang da nur nach oben, und dadurch bekam er dann doch nicht die Weite. Ich habe das im ersten Moment von hier oben anders gesehen, aber in der Zeitlupe war es ganz deutlich zu erkennen. Ja, hatte da auch so ein bisschen Mühe, hat aber sich angestrengt, hat nach vorne versucht auszugleichen, meine ich, der Olivier Guillon mit diesem jungen Pferd, mit diesem 10-jährigen Callisto. Schade, dass es ihm da
erwischt hat. Haben sich viel Mühe gegeben, die beiden. Und ich sage immer, wenn man so ein Pferd auch mal ein bisschen buckeln sieht, ja, solange sie buckeln, sind sie gesund. Ja, mit Sicherheit. Und fröhlich. Es ist ja ganz interessant manchmal zu beobachten. Einmal ist es natürlich, wenn ein Pferd frisch ist, haben wir auch bei Rodrigo Freitag gesehen und auch heute wieder. Und zum anderen gibt es eben auch durchaus Pferde, die sich dann über einen Fehler ärgern oder über ein Anticken und dann eben auch aufkommen und erstmal buckeln. Da sieht man also auch schon mal, welchen Ehrgeiz doch die Pferde selbst mitbringen. Ja, müssen sie auch haben. Cayetano Martinez de Rojo, 5-facher Weltmeisterschaftsreiter. Sein größter Erfolg, meine ich, war der, im Volksmund sagt man immer so ein bisschen, der undankbare 4. Mannschaftsplatz bei den Olympischen Spielen in Barcelona. Toll. War gestern sehr zufrieden mit Showtime dieser Anglo-Araberin. Er selber ist nicht so ganz fit, er hat eine Muskelzerrung im rechten Oberschenkel, hat ihm gestern unterwegs auch wieder wehgetan, hat er mir heute Morgen nochmal gesagt. Aber ein toller Reiter, ein tolles Pferd, eine interessante Stute, diese Showtime. Man denkt dann immer, der Reiter muss nur drauf sitzen auf dem Pferd, aber man tut ja doch was. Und gerade Oberschenkel ist also wirklich sehr schmerzhaft. Adduktorengeschichten, das ist äußerst schmerzhaft und da tut jeder Einzelsprung. Ja, und da muss er drücken. Ja, er sagte mir gestern, so am 3., 4., 5. Sprung war es wieder gekommen, konnte nicht so richtig zupacken, klar. Man muss sie immer wieder richtig fordern, nicht? Ja, er muss doch relativ viel tun. Mal gucken, wie er es jetzt macht. Er versucht es auf 4 weiter. Oh, oh. Nein, das kann nicht gut gehen. Das ist natürlich im Nachhinein immer schlau zu sagen, aber es war so ein ganz klein wenig vorher zu erkennen. Er musste schon enorm vorwärts reiten, enorm viel Druck machen. Und wenn man dann nur einen Galoppsprung dafür hat in der Dreifachen, in einer Kombination, dann ist das schon sehr, sehr schwierig, da wieder rauszukommen. Ja, hoffen wir, dass er sich nicht wieder wehgetan hat. Auch er verzichtet jetzt, hat die Hand gerade eben hochgehoben, der Cayetano Martinez de Rojo. Ich glaube auch ein toller Vertreter der internationalen Springreiter im Kontakt mit der FI, mit den Veranstaltern. Schade für ihn, er verzichtet und hier kommt ein Mann, er war 4. im Weltcup in Oviedo in Spanien ursprünglich, sollte dieses Weltcup-Springen in der Saison 99-2000 ja in Sevilla stattfinden. Oviedo ist kurzfristig eingesprungen und hier ist ein Mann, auf den vorher auch jemand gewettet hat. Ich glaube, es war Peter Churchill, da sehen wir Francis Lothar und Rodrigo Pessoa eben. Jean-Marc Nicolas, klein gewachsen, könnte auch von der Größe her auch Jockey sein. Immer fröhlich, spricht fließend Deutsch und hat hier ein 10-jähriges Pferd. Sibelle Messi-Pierre, 10-jährig. Gewaltig springen die Stute, ne? Gewaltig springen, aber die Bande kommt dann schnell, da muss man aufpassen, hat man vorhin auch schon einige Male gesehen, dass man die Wendung auch noch kriegt. Der schnelle Blick zurück, ob alles liegen geblieben ist. Und die beiden Kleinen, in Anführungszeichen, die fighten richtig miteinander, nein, zusammen. Und er hat natürlich eine enorme Erfahrung. Ist ja wirklich schon fast Jahrzehnte dabei. Das ist ja das Schöne an unserem Sport. Geht er nicht einfach, mal sehen. Ach, schade. Aber auch super, wie sie sich dann noch zum Schluss geholfen haben. Musste ja richtig sich lang machen, die Stute.
Es ist nicht so einfach, den Mittelweg zu finden, dort in diese Kombination hinein. Die 4 vorwärts beinhalten das Risiko, dass man eben am Steilsprung schon mal einen Fehler bekommen kann oder eventuell sogar zu dicht unter dem ersten Ochser steht und dann hinten raus auf einmal viel Platz hat und sehr nach vorne reiten muss. Und die 5 rückwärts sind natürlich auf der anderen Seite auch wieder schon sehr extrem. Da muss man also sehr extrem reagieren und das Pferd sehr, sehr gut unter Kontrolle haben, um auch den 5. Galoppsprung dort in diese Distanz hineinzubekommen. Schauen wir hier noch mal einmal rein. Auch vielleicht ein ganz kleines zu schnell. Ja, ich habe vergeblich versucht, mir Informationen zu besorgen über das Debüt dieses jungen Franzosen hier in Bercy im Palais Omnisport, Jérôme Gachinard. Er kommt aus dem Südwesten Frankreichs. Das ist eigentlich alles, was ich über ihn weiß. Tut mir leid, ich hätte gerne mehr berichtet. Ein 10-jähriges französisches Pferd. Schauen wir ihm einfach mal zu. Ein Debüt, ein Anfang, das erste Mal hier wirklich unter der Top-Elite der Weltspringreiterei in Paris-Bercy. Dieser 25-jährige junge Mann aus dem Südwesten Frankreichs. Auf jeden Fall zeigt er eben auch, was Frankreich doch immer wieder auch an Reiterpotenzial, ja nicht nur an Pferdepotenzial, sondern wirklich auch an Reiterpotenzial hat. Hat schon in den 2 Tagen hier vorher bewiesen, was er kann. Sicherlich auch eine auf der Liste vom Bundestrainer, den er sich für die Zukunft vormerken wird. Und ich denke schon, dass wir ihn durchaus auch auf einigen Nationen, in einigen Nationenpreisen in diesem Jahr wiedersehen werden. Ich glaube, das ist mit die schwierigste Passage jetzt hier. Nicht 10, 11, A, B, C. Schade, ein bisschen viel Druck nach vorne gemacht. Oder was meinst du? Ja, man sitzt dann draußen und schaut sich das bei den anderen an und denkt, oh je, wenn ich da so und so reinkomme, dann muss ich so und so reagieren. Und das hat er jetzt, glaube ich, gerade gezeigt. Und man gut erkennen, jetzt muss ich richtig vorwärts. Und das war dann zu viel. Das Pferd hat sehr, sehr gut darauf reagiert, eben zu gut reagiert. Ja. Und hatte dann keine Chance mehr hinten raus. Ja, wenn man auf der Tribüne sitzt oder hier vom Monitor, hat man natürlich immer gut reden. Also ich habe solche Höhen nie gesprungen. Ich habe das mehr in der Military versucht, da war die Maximalhöhe 1,20, haben wir auch schon manchmal gezittert, das hat viel Spaß gemacht. Solche Höhen habe ich nie versucht, du hast das versucht, mit Erfolg auch. Schauen wir uns mal an, was der Christoph Kleren macht aus Belgien, mit dem Jux, einem 14-jährigen in Belgien gezogenen Warmblüter von Prince Royal Duftglas. Feines Pferd. Ja, sagen wir es nochmal, er hat richtig aktiv reagiert und vielleicht ein bisschen fast etwas zu viel angefasst. Ja. Gut, das kann passieren. Ich sage ja, wenn man da draußen sitzt, man schaut sich das an und überlegt dann, was mache ich jetzt, um 0 zu sein. Und dann gibt es durchaus vielleicht mal eine solche Reaktion, die dann ganz klein wenig zu viel war. Ja, wir warten auf einen weiteren Nuller. Nicht, dass wir zu wenig hätten, aber wir haben Alexandra Ledermann, wir haben Rodrigo Pessoa, wir haben Frank Slotak, Ludo Philippaerts, Leslie McNaught, Willy Melliger. 33 insgesamt und Christoph Kleren ist der 27. Starter im großen Preis hier in Paris-Bercy, gesponsert von der Gruppe CCF. Schauen wir, wie es ihm ergeht. Gerade dort 5 geht nicht. Vielleicht etwas zu spät reagiert. Man muss dann eben schon sehr, sehr früh nach der Trippelbahn sich entscheiden. Und dann hat man eine Chance, die 5 Galoppsprünge dort zu verwirklichen. Gut. Ja, auch er verzichtet auf den restlichen Weg. Der Christoph Kleren, schade für ihn, aber das kann passieren, dem Besten der Welt. Und hier ist ja auch eine gewaltige Konkurrenz. Man merkt dann eben doch sehr schnell, wenn so etwas passiert, dann bekommt er noch Zeitfehler dazu. Und dann weiß man, dass man keine Chance mehr hat auf Platzierung. Also von daher ist auch seine Entscheidung durchaus zu verstehen.
Ja, er hat gestern Abend wirklich versucht, der Lars Nieberg Punkte zu bekommen. Glaube ich, exzellent auch charakterisiert von Ludger Beerbaum. Pech ein bisschen gehabt, er braucht noch Punkte, er möchte gerne nach Las Vegas, der Lars Nieberg, der Gestütsleiter. Hannover war ja ein super Erfolg für ihn, großen Preis. Ein bisschen Geld gegeben für die 100.000 Mark. 100.000 Mark, ja, ist doch super. Er hat es ja gleich wieder abgegeben, hat er gesagt. Ne? An Katharina Geller. Genau. Ja, die Besitzer, aber das ist ja auch so, hier der einen westfälischen Graziano-Sohn Loro Piano Giorgio gesattelt. Die Mutter, Tochter eines Hengstes, erstklassige Springpferde, vererbt hat der Pilot Lars Nieberg. Kämpfer. Man hat das gerade sehr schön gesehen, dass Lars schon an der Trippelbahn die 5 Galoppsprünge angesetzt hat. Er ist da schon sehr, sehr ruhig rübergekommen und dann hat er auch sofort reagiert und ihn zusammengehalten. Und dann gehen diese 5 Galoppsprünge dort. Aber man muss sich doch sehr früh entscheiden und sehr konsequent reagieren. So, wir schauen, jetzt kommt die einfache Kombination. Super. Jawohl. Ja! Super für Lars Nieberg. Du musst länger bleiben bei mir, Jörg, weil ich den Lars gefragt hatte, für den Fall, was ich dir nicht wünsche, dass du nicht im Stechen bist, würdest du dann zu mir kommen. Er ist im Stechen. Und du hast noch ein bisschen Zeit, nachher dann machen wir das Stechen zusammen. Super für Lars Nieberg. Ganz hervorragend. Erstklassiges Teammitglied. Sich fantastisch verhalten hat, meine ich auch dem Markus Ening gegenüber, als seinerzeit der Besitzer beschloss, for pleasure einem anderen Reiter unter den Sattel zu geben. Jacques Bonnet. Das ist ein Mann, von dem Ludger Beerbaum mir gestern Abend gesagt hat, das ist für mich der französische Nachwuchsspringreiter im internationalen Zirkus mit ganz großer Perspektive für Sydney. Französisch beritten, Entschuldigung, Etoncelle de Moins. Nochmal ganz kurz zu Lars. Ich finde das einfach toll, gerade nachdem er nun nicht mehr For Pleasure hatte, wird er dann immer schnell gemunkelt, na, wie geht's jetzt weiter? Und er hat so grandiose Erfolge mit den anderen Pferden. Das ist schon einfach enorm und zeigt auch seine reiterliche Qualität. Es war eine ganz, ganz tolle Runde. Er hat wirklich gekämpft und alles perfekt gemacht. Hochverdient, dieser Null-Fehler-Ritt. Wir werden ihn im Stechen nachher wieder in seinem gewohnten Angriffsstil erleben. Oh ja. Im Übrigen, dieses ist das jüngste Pferd, was hier im großen Preis in Paris-Bercy geht. 8-jährig, also das sind so Fehler, glaube ich, die man auch so noch ein bisschen zurückführen kann, auch auf vielleicht mangelnde Routine in diesem ganz großen Parcours. Mit 8 Jahren fängt man ja gerade an als Pferd. Würde ich auch denken, das sind die ersten wirklich schweren Runden. Und da muss man solche Fehler verzeihen. Oh ja. Da sehen wir nochmal den Jacques Bonnet, natürlich vielleicht nicht so ganz zufrieden. Ich habe ihn vorher auch nochmal ganz kurz getroffen, den Jacques Bonnet. Also ich versuche alles, aber wie gesagt, junges Pferd.
Wir alle sehen das. John Whittaker und Jörg, du hast es gestern Abend auch gehört, das möchte ich eigentlich noch mal gerne weitergeben von einem Mann wie Ludger Beerbaum, der nun alles in seinem Leben schon gewonnen hat, außer des Weltmeistertitels. Und er hat gestern gesagt, egal was sie alle sagen, das ist für mich der Springreiter des Jahrhunderts. Das fand ich super. Ich schließe mich meinem Vorredner an. Junges Pferd, ein russischer Trakehner, den er vor 3 Jahren in Norwegen gefunden hat, ihn dort kaufte. Hat mir auch kurz vor diesem Springen, haben wir es beim Café noch getroffen, sagte, ich weiß es nicht, ob es ein Championatspferd wird. Gutes Pferd, muss noch lernen, hat hier Fehler gemacht. John sagt ganz klar, wir haben es versucht, wir machen nicht weiter. John kommt auch am nächsten Wochenende nach Dortmund, er wird Wellham nicht mitbringen, er hat genügend Punkte für das Weltcup-Finale, das Budweiser-Finale in Las Vegas. 3 Starter haben wir hier noch den großen Preis in Paris-Bercy. Und hier, Jörg, ein Reiter, der für Italien, ja, vielleicht einmal anknüpft auch ein wenig an die Tradition der Dinseos, der Mancinellis, mit einer Holsteiner Stute beritten, der Arnaldo Bologna. Auch ihn traf ich vorher und sagte, ich versuche es möglich zu machen. Ich sagte, du musst das Beste geben. Sympathischer Reiter, zierliche Stute, war super bei der Weltmeisterschaft in Rom. Schauen wir ihm zu. Lucella, Landgraf 1, Fra Diavolo steht im Pedigree. Ja, mit der Stimme muss man auch manchmal arbeiten, nicht? Muss ja die Stute so ein bisschen in ihrem Eifer vielleicht etwas bändigen. Schauen, 1, 2, 3. Er hat jetzt diese 5 Galoppsprung-Variante gewählt, hat sich früh entschieden und hat auch in der Distanz vorher schon einen Galoppsprung mehr geritten. Da war schon eine Vorbereitung zu erkennen. Ja, und dann passiert es da, wo man es gar nicht vermutet. Ein Jammer, wirklich, da wo man es nicht vermutet, du hast es richtig gesagt. Meinem Gefühl entsprechend gesagt, nicht richtig. Schade, richtig die dicken Klamotten gut gemeistert, kleine, zierliche, sprunggewaltige, ehrgeizige Stute mit Arnaldo Bologna. Wir haben noch 2 vor dem Stechen, meine Damen und Herren. Es war sehr, sehr groß, sah man gerade in der Zeitlupe noch einmal. Vielleicht ist er nicht ganz so aus der Wendung rausgekommen, wie er es wollte. Hier nochmal die Zweifache, das hat er sehr, sehr gut gelöst. Das ist ja so, wenn man dann aus einer Geschichte herauskommt, wo man vorher ein großes Problem gesehen hat, kann es natürlich sogar sein, dass man einen ganz kurzen Moment die Konzentration nachlässt. Und dann passiert so etwas. Reiterin. Ich glaube, der größte Erfolg von Maria Grätzer, so würde ich zumindest empfinden, war der 6. Platz in der Einzelwertung bei den Olympischen Spielen in Barcelona 1992, wo er ja für Österreich eine Mannschaftssilbermedaille gewonnen hatte, damals mit der Schimmelstute Marco Wille. Hier Maria Grätzer mit Feliciano, sympathischer, ordentlich mitarbeitender Partner von Maria Grätzer, dieser schwedische Hengst von Irko Marko, die Mutter, eine Tochter des Utrillo Damascene, anpacken. Ja, vielleicht ein bisschen sehr viel riskiert. Er kam nicht so glücklich aus der Wendung raus.
war zwar auch gestern nicht unzufrieden mit ihrer Runde, aber sagte doch heute Morgen, er zog nicht so richtig, wie ich das gern wollte. Vielleicht war das eben so ganz klein wenig der Punkt, dass sie da etwas mehr als notwendig gewesen wäre, reagiert hat auf die Trippelbare aus der Ecke heraus. Schade, sie war wirklich flott unterwegs. Ein Fehler, aber was hilft es? Keine Chance, auf die vorderen Plätze zu kommen. Hier im großen Preis in Paris, dem abschließenden großen Ereignis hier vor mehr oder weniger fast voll besetztem Haus. Können wir das hier nochmal in der Zeitlupe sehen. Maria Gretzer mit Feliciano 4 Punkte und der Letzte, der auf die Reise zu gehen hat. Schauen wir diesem Herrn ins Gesicht, dem Jos Lansing. Das schaut eigentlich immer so aus, als wenn er Jos für Schweden reiten würde. Richtig. Von der Farbkombination des Jacketts her. Jawohl, tut er aber nicht. Er reitet für die Niederlande, nicht für Holland. Holland ist ein Bestandteil der Niederlande, da musste ich alles mühsam lernen. 8-mal war er holländischer Meister. Seit 1988, ich habe das extra nochmal nachgeguckt, Jos Lansing in ununterbrochener Reihenfolge. Mitglied des Olympiateams, Mitglied des Europameisterschaftsteams, Mitglied des Weltmeisterschaftsteams, Olympiasieg 1992 in Barcelona, 2 Einzelmedaillen bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, also so alt ist er ja noch gar nicht. Ich habe noch die Bilder von Barcelona im Kopf, da ritt er Egano damals und war dann letzter Starter und konnte sich zwar einen Fehler erlauben, hat aber ganz kritische Situationen und hat das eben auch einfach perfekt gemeistert. Damals ganz sicher dann nach Hause geritten für Holland. War ja etwas schade für uns, aber wir waren schon sehr, sehr glücklich mit der Silbermedaille. Schade, jetzt schade. Ihr wart ja auch noch zu dritt. Die Holländer auch. Die Holländer auch, richtig. Obwohl, das ist auch damals Unfug gewesen. Ein Team kann nur zu 4 an den Start gehen. Wir wären gar nicht in Barcelona gewesen, wenn ein Boris Bohr nicht vorher in der Qualifikation schon dabei gewesen wäre. Ja. Das fanden wir sehr unfair, dass es dort keine Medaille für den 4. Reiter jeweils gab. Ja, das war ganz, ganz, ganz unschön. Egano war dunkler Fuchs, meine ich, nicht? Ja, okay. Ein bisschen schwereres Pferd. Ganz anderer Typ als dieser Holsteiner, dieser Nissan Carthago Z, den Jos jetzt hier einsetzt. Und heute fehlt es an dem nötigen Quäntchen Glück für Jos Lansing. Dennoch meine ich, Jörg Münzner, wir haben hier ein gutes Feld für das Stechen im großen Preis von Paris. Und soweit ich weiß, hat die Regie für uns noch einmal 2, 3 Ritte in der Zeitlupe vorbereitet, weil wir ja etwas später eingestiegen sind in den großen Preis, ohne dass jemand etwas versäumt hat. Ich meine, wir warten mal eben ab. Wir kriegen das gleich, machen eine kleine Pause und kommen dann zum Stechen. Wir schauen da noch mal hinein. Solange wir diese Zeitlupe noch anschauen, haben wir gestern Abend etwas wenig Zeit gehabt. West-Europa-Liga, Weltcup in Führung Thomas Felin. Da haben wir jetzt für den großen Preis CCF die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Stechen. Alexander Ledermann, Rodrigo Pessoa, Frank Slotek mit Joli Coeur, Ludo Philippach, Belgien, Leslie McNaught, super. Gestern ja ein bisschen Pech, war 19. am Freitagabend und konnte nicht reiten. Willi Melliger und Lars Niebeck. Und wir machen jetzt eine ganz kleine Pause und sind gleich wieder bei Ihnen. Christophe, comme Alain, est informaticien chez Marine Consulting. Hier sind wir zurück, meine Damen und Herren. Jörg Münzner und ich aus Paris-Bercy, mitten in dem Gewühle sitzen wir drin. Dort haben wir den Stand der West-Europa-Liga. Jörg, Thomas Felin, John Whittaker, Ludo Philippach, Geron Doppeldamm und ganz toll. Und wir zeigen jetzt noch einmal aus dem Umlauf ein paar Bilder. Zunächst Alexander Ledermann, die 0 war. Du hast es vielleicht nur live gesehen, unten oder hier. Du sagst mir was dazu. Große Begeisterung einfach schon beim Publikum vorhin. Das war natürlich toll. Sie war zweite Reiterin. Ja, auch nicht ganz einfach. Hat man den Parcours noch nicht gesehen bei einem anderen Reiter. Das ist dann schon nicht so ganz einfach. Und sie ritt eine ganz fantastische Runde, wie man das ja oft schon von ihr gesehen hat. Hat
wieder gezeigt, was in den Damen steckt. Und das war schon war toll, Pferd sprang hervorragend und schön fand ich das Publikum, das Französische, das im Stechen ist. Mario Deloyer, etwas unglücklich, das war eigentlich nicht so richtig ersichtlich, vielleicht war er nicht konsequent genug in der Absprunghilfe und verneinte das Pferd dann einmal und das so überraschend, dass er dann im Daneben stand. Und hier dann Rodrigo, das war Geniale. Der ist outstanding, der Mann. Es war schon am Freitagabend eine unglaubliche Runde und auch heute wieder ganz, ganz sicher, ohne einmal in Gefahr zu sein, sicher jetzt einer der ganz großen Favoriten fürs Stechen. Das war nochmal Olivier. Lars Nieberg noch einmal. John Whittaker. Wen haben wir da? Ach, das war Arnaldo Bologna. Alexander. Ganz gefühlvoll, wie sie das macht. Einem tollen Körpereinsatz dort, also ganz, ganz, ganz toll. Ja, und ich freue mich eigentlich bei ihr auch, denn Roshi M., mit dem sie ja Bronzemedaillen in Amerika gewann bei den Olympischen Spielen und Europameisterin wurde in Hickstead, ist ja ihr einziges Grand Prix-Pferd im Stall und hier scheint ein Pferd nachzukommen, mit dem sie also ganz weit nach vorne wieder reiten können. Franke hier mit Joli Coeur. Toll. Ja, top in Form. Das war schon eine tolle Sache. Gestern Abend für Franke Slotak ein gelungenes Comeback. Haben wir gerade noch mal Ludger gesehen mit diesem pfiffigen, schicken Hengst, dem Champion du Lys. Ludger sagte es ja gestern schon ganz richtig, Joli Coeur dürfte eigentlich noch gar nicht in der absoluten Hochform sein. Eigentlich ist er noch in der vorbereitenden Phase, noch gar nicht so lange überzeugt bei Franke. Umso schöner ist es natürlich, dass er dann in dieser ansteigenden Phase eigentlich jetzt schon doch so erfolgreich wieder ist und gestern Weltcup gewinnt und jetzt ja auch sicher wieder eine große Chance hat, ganz vorne zu stehen. Ja, das ist ja für ihn auch ganz wichtig, für den Franke, denn man muss sich ja auch selber wieder aufbauen können und man Erfolg haben. Er hat ja nun mal auch ein bisschen Pech gehabt mit Stürzen und Krankheit von Joli Coeur, lange ungeklärte Verhältnisse. Kommt er aus Italien zurück, ja oder nein? Jetzt ist er wieder hier. Schauen wir immer noch mal wieder rein. Hier wird ganz schnell gearbeitet. Super Truppe in Paris, Bercy. Überall, wo man hinschaut, ganz hervorragend. Jean-Marc Nicolas hier mit der schicken Stute. Der Parcours für Stechen ist fertig. Vous avez fait le jeu avec votre voisin. Ça va commencer très fort. Ja, dann wollen wir beginnen mit dem Stechen um den Sieg, um die Plätze im großen Preis der Gruppe CCF hier in Paris-Bercy. Eingeleitet wird es wieder durch herrliche Musik. Auf Show legt man hier sehr viel Wert. Schwere Aufgabe wird für Alexandra Ledermann als Erste starten zu müssen. Schnell noch eine kleine Angabe. Möglichst keine Fehler, so schnell wie möglich. Erlaubte Zeit 55 Sekunden, 320 Meter. Die Länge des Parcours. Ich halte jetzt den Mund, du guckst dir das an. Und wenn dir was Gutes dazu einfällt, dann sag es. Sonst genießen wir einfach mal erstklassigen Sprengsport, wie wir in den vergangenen Tagen hier in Paris erlebt haben. Man hat schon gerade gesehen, dass sie sich zunächst mal die Linie in die Kombination anschaut, ob sie da vorne rumkommt vor dem Rolex Ochser.
Sicherlich eine schwierige Aufgabe jetzt für sie als Erste. Auf der anderen Seite kann sie natürlich auch gleich gut richtig eine Zeit vorlegen und dann wird es schlagartig schwierig für die anderen. Einmal konnte sie ihn schon gewinnen, den großen Preis 1995 mit Rocher M. Auch der Rocher M, ein Sohn des Jalisco B, wie Sigal du Tailly. Kleiner Fehler, ein bisschen schräg angeritten, oder? War natürlich jetzt sehr, sehr risikoreich, diesen Weg zu reiten. So ein Ochser schräg so zu springen, kann es sehr leicht passieren, dass man dann auch mit der Hinterhand einen Fehler bekommt. Ich denke, dass wir den einen oder anderen noch sehen werden, der diesen Weg nicht reitet, dafür dann aber vor dem Rolex Ochser in die Kombination vielleicht reinreitet. Aber ein tolles Publikum. Sie wissen genau, dass sie es nicht gewinnen kann, aber sie feiern sie, das ist großartig. Da ist man als Reiter auch motiviert, nicht? Und jetzt. Rodrigo. Schaut auch nochmal. Liebt ein gutes Grundtempo seiner Pferde, kann kurze Wendungen reiten und hat ein Gefühl für Distanzen, das ist unbeschreiblich. Rodrigo Pessoa. Erbmasse vom Herrn Papa. Sicherlich. Ja, das Pferd springt hervorragend. Hopp. Rodrigo, wo reitest du denn hin? Die falsche Landkarte mitgehabt? Was hat er da denn gemacht? Er war vielleicht sehr weit innen in dieser Wendung, wollte die Trippelbar sehr schräg springen und saß in dem Moment etwas passiv. Wollte ihn so in dem Grundtempo durch die Wendung gehen lassen und da war vielleicht der Impuls nicht so richtig da. Hier ist der Sprung, hier musst du rüber. Es war kein Verweigern in dem üblichen Sinne. Ja, vorbeilaufen. In der Zeit ist er noch geblieben, aber 12 Punkte, 51,46, Rodrigo Pessoa. Mein Tipp ist weg. Ich hatte nämlich auf Sieg gesetzt. Mein Wunsch kommt jetzt. Mein Tipp gebe ich ehrlich zu. Unserer Wunsch. Da dürfen wir ruhig ein bisschen chauvinistisch sein, Jörg. Du bist zwar Österreicher, du lebst in Deutschland, du bist ein Hamburger Jungen, glaube ich, nicht? Genau. Deine Eltern immer noch in Ehrwald, ja, nicht? Geht's gut? Leben in Österreich. Prima. So wie sich das für die Eltern eines Österreichers auch gehört. Richtig. Und gucken sicherlich zu. Auch wenn er kein richtiger ist, ja. Ja, das hoffen wir doch sehr. Grüßen wir ihn schön. Wenn ich das nächste Mal nach Ehrwald komme, komme ich ab und zu mal dann vorbei, dann besuche ich Sie vielleicht. Und jetzt kommt unser Favorit. Jetzt bin ich Chauvinist. Frankes Lothar. Super Sieg gestern mit Jolicoeur. Also ich gebe ganz ehrlich zu, Bernd, ich wünsche es mir natürlich wirklich für Franke. Ich glaube, dass es noch einen anderen geben wird, der gleich hinter ihm kommt. Erstmal muss er zunächst 0 sein. Da wollen wir mal schauen, was er macht. Einfach mal anschauen. Und der ist ja... Hat er irgendwas noch mit seinem Helm? Wahrscheinlich ist der Verschluss nicht ganz zu. Oder er guckt vielleicht noch, nützt die 60 Sekunden, die sie ja noch haben bis zum Start. Das ändert sich ja dann irgendwann mal. Ja, unser Tipp ist immer. Das ist immer sehr, sehr ärgerlich, gerade am ersten Sprung. Auch schräg. Es ist sehr, sehr schräg. Da muss wirklich alles hundertprozentig passen.
dass Franke nicht nur schräg über den Ochser wollte, sogar dann auch nach vorne rum in die Kombination hinein. Jetzt lässt das ruhig angehen. Das ist ja richtig. Auch wenn es nicht so geklappt hat, ändert an der Weltklasse dieses Paares nichts. Gestern Abend ja sowas von souverän, ein Comeback gefeiert. Joli Coeur, der Belgier. Und Franke Slotak, auch wenn er jetzt Fehler hat, macht nichts. 13, 14 sind es insgesamt mit Zeitfehlern. Da wird so ein Parcours dann auch schnell zu einer Trainingsrunde. Wenn man dann einen Fehler hat und man weiß, man hat keine Chance mehr, dann nutzt man das auch durchaus, um ganz kontrolliert wieder die letzten Hindernisse zu reiten und das Pferd wieder, wie wir sagen, zu sich zu holen. Dabei kann durchaus nochmal so ein Fehler passieren. Können wir das nochmal sehen, wie er an dem Boxer vorbeiläuft? Oder vielleicht hat er ihn auch angehalten, nicht? Ja, das ist ein dummer Fehler. Das war wirklich ein ganz, ganz leichter Fehler mit der Hufspitze. Fehler. Ludo Philipp 8. In der letzten Stange. Das ist jetzt mein Tipp. Dein Tipp? Mein Tipp. In Führung ist bisher Alexander Ledermann. Aber wir haben hier noch ein paar. Ludo Philipp 8. Der Belgier. Dritter der Westeuropa-Liga nach gestern Abend. Mit RBG Otterongo, auch RBG ein Team. 9-jähriges Pferd von Darko. Gar nicht so leicht für ihn die Aufgabe jetzt, die richtige Entscheidung zu treffen, noch kein Null-Fehler-Ritt. Da muss man aufpassen, dass man das richtige Tempo findet, den richtigen Weg findet. Man will und muss natürlich Risiko eingehen, nachher ankommen. Das war aber super gemacht. Gerade angeritten, aber Bügel verloren. Es ist ja unbeschreiblich. Ja. Dein Tipp, Jörg, und der war schnell. 38, 8,5, kann ich das richtig lesen? Jawohl. Da kommt Stimmung in die Halle. Aber das ist noch nicht zu Ende. Ich denke, dass Lars auf jeden Fall alles probieren wird, er da noch ranzukommen. Da hat er Glück gehabt. Aus so einer kurzen Wendung heraus ist das natürlich auch ganz, ganz schwierig. Das war eigentlich... Ja, da sieht man deutlich, wie er den linken Bügel verloren hat, wie er das trotzdem noch... Und was für ein Pferd, wie der mitkämpft. Man guckt da sogar noch runter, auch dafür hat er noch Zeit, obwohl man eigentlich in so einem Stechen gar nicht mehr die Zeit hat, noch lange zu suchen. Ah, das ist natürlich was fürs Publikum, was für den Sport. Ja, da werden sie gehegt und gepflegt, die Pferde eingebunden wie jeder andere Sportler. Und hier kommt Leslie McNaught in Avanche zu Hause in der Schweiz. Ja, das wird schwer haben, glaube ich, nicht? Es ist schwer, glaube ich, immer ihn schnell zu machen. Ich weiß es nicht so genau. Sie kommt dann natürlich auch in die Gefahr nach eines Fehlers. Ich denke, das ist für sie jetzt sehr schwierig, hier den richtigen, möglichst schnellsten Rhythmus auch zu finden. Die beiden Wendungen waren jetzt fast optimal. Viel kürzer kann man es gar nicht mehr reiten. Das war das, was ich vorhin ansprach. Wenn man den Ochser schräg bekommt und dann sogar nach vorne rumkommt, dann ist es natürlich das Beste. Ich hätte mehr vermutet, dass man durch die Kombination reitet und dann versucht, vorne in die Kombination reinzukommen. Er hat beide schweren Wege gewählt. Das wird jetzt für die Nachfolgenden sehr schwer, das besser zu machen. Leslie McNaught. Alex Ochser mit Dulf, dem Don Juan-Sohn. Aber sie versucht es, Jörg. Sie lässt ihn galoppieren. Auf so einer Geraden ist sie dann natürlich immer sehr, sehr schnell. Schöne Wendung. Ja, sehr schön. Toll. Kommt gut um die Wendung rum. Come on, Leslie. Ja. Ich würde es ihr wünschen. Toll. Super. 34, 35, 36, 37, 38, 38, 90. Hätte, aber 4 Punkte. Ja, 5 Hundertstel. Hundertstel. Gar nichts.
Und das Risiko musste sie eingehen zum Schluss. Ja. Da nochmal wieder zurück und sagen, ruhig und kontrolliert, das geht dann nicht mehr. Wenn man schon so gut unterwegs ist, und dann muss man auch das Risiko auf das letzte Hindernis eingehen. Aber war ein wunderbarer Stechparcours, harmonisch geritten, alle Wendungen funktionierten, immer schön am äußeren Zügel, weiter galoppiert das Pferd. Hier kann man das nochmal ganz super sehen und das ist gar nicht so leicht und das werden wir auch gleich sehen bei einem Pferd wie Calvaro mit Willi Melliger, dieser Schimmel, der ja auch über eine ungeheure Galoppade verfügt. Warum hat er diesen Lederlatz da unter? Dass er sich wahrscheinlich nicht reinbeißt ins Martingale. Ne? Willi Melliger. Die Wendung schon etwas größer, nicht? Ja, wollen wir schauen. Willi reitet scheinbar auf Platz. Sagt sich besser jetzt Zweiter. Ja. Er reitet eine sichere Nullrunde. Auch das ist eine Entscheidung in der Situation, wo es schon doch recht viele Fehler im Stechen gegeben hat. Macht er jetzt auch ganz konsequent. Ja, geht auch hier den weiten Weg. Aufpassen, dass er nur dann keine Zeitfehler im Stechen bekommt, aber dafür ist er auch flott genug unterwegs, denke ich. 55 ist ja die erlaubte Zeit. Im Stechen gibt es ja einen Fehlerpunkt pro Sekunde, aber das reicht ganz leicht. 55 haben wir. Eine sichere, souveräne, pferdegerechte, glaube ich, auch für den, der Schimmel ist ja nun nicht unbedingt das Hallenpferd. Ich glaube, er wusste, dass er nicht gewinnen kann, dass die Zeit von Ludo sehr, sehr schnell ist. Und da ist die Entscheidung absolut korrekt und richtig. Und wie man sieht, er ist jetzt Zweiter. Dritter ist er auf jeden Fall. Lars wird es jetzt sicherlich probieren, guckt sich das schon mal an. Ja, schauen wir doch mal hin. Mein Gott, macht der Sätze. Er verliert schon immer etwas Zeit in der Luft. Ja. Ja. Na, Lars hat sich gerade schon die Linien angeschaut. Wo geht's lang? Schräg über den Ochser. Für Giorgio Loro Piano Giorgio, den Graziano, so den westfälischen 13-Jährigen. Tja. Ludo Philippachs in Führung, 0 Punkte, 38,85. Dann Willi Melliger, die beiden einzigen, die bisher hier im großen Preis der CCF-Gruppe in Paris-Bercy ohne Strafpunkte waren. Letzter. Ich glaube, es geht schneller, aber er muss wirklich jetzt alles riskieren. Jawohl, das hat er schon getan. Sehr gut. Er reitet den Weg durch die Kombination. Geht gut und rum. Und vor dem Rolex-Ochser. Lars! Damit haben wir deinen Favoriten. Wir beide haben... Oh, schade. Alles riskiert. Ehrt ihn. Leider hat es nicht geklappt, meine Damen und Herren. Der große Preis in Paris-Bercy ist entschieden. Habe ich Buch richtig geführt, Ludo Philippachs hat gewonnen. Ludo Philippachs hat gewonnen und Zweiter ist Willi eben mit der ganz sicheren Nullrunde. Und Dritte dann schon Leslie McNaught. Ganz hervorragend, zweimal die Schweiz. Dann Alexandra Ledermann, wenn meine Buchführung stimmt. Rodrigo ist Vierter. Rodrigo Vierter. 7 Punkten. Dann kommt da sehen wir es nochmal auf der Tafel hier, das können unsere Zuschauer im Moment nicht sehen, da sehen wir es noch. Also der große Preis in Paris der Gruppe CCF ist entschieden. Ludo Philippachs aus Belgien der Sieger, Willi Melliger, Leslie McNaught, Rodrigo Pessoa. Schade, den einen Vorbeilaufer haben wir mitgesehen. Ich weiß nicht, Jörg, wann wir aussteigen müssen. Ich darf mich bei dir nochmal ganz herzlich bedanken, dass du dabei warst. Ich glaube, es war interessant für unsere Zuschauer. Ich wünsche dir insbesondere für die nächsten Tage viel Glück. Toi, 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 ruf mich an, ob es Junge oder Mädchen geworden ist. Auch nach Hause für die Claudia. Wir sehen uns wieder, meine Damen und Herren, am kommenden Samstag, 11. März. Da schauen wir noch einmal Head-to-Head an. 21 Uhr Weltcup aus Dortmund. Schauen uns das nochmal an. Ich
möchte mich auch im Namen von Eurosport ganz herzlich bedanken hier in Paris bei den Organisatoren. Ein tolles Turnier, viel Stimmung, auch für uns, das muss ich sagen. Fernsehen ist ja so eine spezielle Branche manchmal, aber sie haben alles getan, damit wir diesen tollen Sport hier übertragen konnten. Nochmals ganz herzlichen Dank an dich, Jörg Münster. Ich möchte mich auch nochmal bedanken bei Ludger Beerbaum, der mir gestern toll geholfen hat. Ich hoffe, wir können das wiederholen. Wie gesagt, kommenden Samstag, 11. März, 21 Uhr, Weltcup Dortmund. Wir schauen nochmal hier in die Bilder hinein und wenn Sie hier noch in die Halle schauen, sage ich Dankeschön. Congratulations, Glückwünsche an alle Reiter, insbesondere auch an Ludger Beerbaum, an Frankus Lothar, der gestern Abend das Weltcup-Springen gewonnen hat. Es war schön hier in Paris. Wir hoffen, dass wir uns hier wiedersehen dürfen. Dankeschön. Servus, auf Wiedersehen. Vielen herzlichen Dank. Und ich sage Tschüss, bis zum Samstag, 11. März, 21 Uhr. Ihr Bernd von dem Knesebeck. Danke, Jörg Münster, und wir trinken jetzt gleich ein schönes Glas Wein.